Buongiorno a tutti. Mi pare particolarmente importante in giorni come questi, in cui vediamo gli orrori e partecipiamo ai dolori di una guerra che si sta incrementando sulla parte orientale d'Europa, mi pare importante, ripeto, oggi celebrare questa conferenza promossa dal nostro Istituto in collaborazione con l'Ambasciata di Romania in Italia, in occasione dei 15 anni dall'ingresso della Romania nell'Unione Europea. Innanzitutto io ci tengo a salutare e ringraziare tutti voi presenti e chi ci sta seguendo da casa e i nostri illustri relatori. Ricordo anche che c'è prevista la traduzione italiana e inglese. Un ringraziamento speciale va ovviamente all'ambasciata per averci proposto questa collaborazione e in particolare all'ambasciatrice Gabriela Giuncaro e alla consigliere per gli affari europei Alina Tanase, o Tanase no. Una proposta che ha subito colto con favore perché riflette bene lo spirito e il lavoro del nostro istituto in chiave europeista. In questo senso ricordo rapidamente che l'istituto che presiedo ha consolidato negli anni le iniziative e i progetti nel settore europeo, rafforzato i partenariati con enti e fondazioni e centri di ricerca in Europa e lo ha fatto sia cogliendo la complessità del mondo in cui viviamo, che non può prescindere da una visione più ampia che vada oltre i confini nazionali e ci pone in una cornice innanzitutto europea e di seguito globale. L'abbiamo fatto perché questo è l'istituto fondato da Luigi Sturzo. Luigi Sturzo, che mi preme ricordare, ne parlavo qualche momento fa con l'amico Pier Virgilio D'Astoli, appena dopo la metà degli anni 20 del secolo scorso, 26-27, è stato il primo nell'area cattolica a denunciare l'inanità e la pericolosità della guerra giusta. Per Luigi Sturzo non esistono guerre giuste, esistono solamente guerre imperialiste. E l'unica realtà giusta è quella che deriva dal resistere alle aggressioni e alle torsioni imperialiste dei paesi circostanti. Questa è una fedeltà che l'Istituto ha avuto, ha e avrà anche nello svolgimento delle situazioni attuali. Oggi, ripeto, il settore europeo e internazionale dell'Istituto, di cui è responsabile la dottoressa Loredana Teodorescu, che ringrazio per tutto quello che fa, che oggi modererà il dibattito, è un settore nel quale noi siamo diventati particolarmente dinamici. Negli ultimi anni, di fronte alle sfide attuali, ci siamo interrogati attraverso iniziative sull'attualità del messaggio e del messaggio del nostro fondatore sulla possibilità di rilanciare l'Europa. Qui non è stato coltivato l'euroscetticismo, qui è stato coltivato l'europeismo, un europeismo consapevole, un europeismo fatto della cognizione delle sfide globali che toccano la geopolitica di questi anni, un europeismo concreto, è un europeismo fatto di amicizie, come spero quella che si inaugura e si svilupperà con l'ambasciata romena. In questa direzione e per ringraziare dei tanti progetti avanzati insieme, io voglio ringraziare il direttore Vincenzo Celeste del Ministero degli Affari Esteri per la sua collaborazione e voglio ringraziare anche l'Istituto Affari Internazionali e nella fattispecie la dottoressa Nicoletta Pirozzi per le varie iniziative che con questa prestigiosa istituzione, appunto l'Istituto Affari Internazionali, abbiamo fatto e faremo insieme.
Questo perché le trasformazioni avvenute all'interno dell'Unione Europea negli ultimi anni sono state tante e hanno avuto un impatto sul processo di integrazione, sulla solidità e sull'unità dell'Unione stessa, ma anche sulla percezione dell'Unione da parte dei suoi cittadini. Cos'è l'Unione Europea? È una cosa che è mutata nel corso dell'anno. Quando ero bambino, quindi molti anni fa, la piccola Europa era il sogno che si affidava ai ragazzini e ci facevano fare dei compiti in classe. Cosa vedi, cosa prevedi per l'Europa? E noi eravamo entusiasti come ragazzini, era uscire dalla grettezza di una stagione, quella fascista del primo post-fascismo, e aprirsi verso il futuro. Abbiamo vissuto grandi stagioni, soprattutto grandi stagioni che hanno coltivato e hanno espanso quelli che erano i principi fondamentali sui quali si era mossa l'Unione Europea, che i principi coltivati da straordinari personaggi, pubblici e, diciamo, non dico privati, pubblici comunque. Penso da Altiero Spinelli a Schumann, a De Gasperi, a tutti quegli uomini, i cosiddetti padri dell'Europa, che hanno lavorato su due prospettive parallele, la pace e il benessere. E il primo ostacolo che hanno risolto, secondo me fondamentale, almeno per quello che ho capito io dell'Unione Europea, è stata quella di risolvere il problema della pace. Con la CECA si è capovolto per la prima volta nella storia europea il principio hobbesiano teorizzato da Thomas Hobbes, che il più forte prevale sul più debole. Ma come si è annientato questo principio? Non scrivendo dei libri, ma eliminando le origini del contrasto. La guerra ha delle ragioni. Risolvere queste ragioni significa andare verso la pace. Dal 1648 la Ruhr tra Francia e Germania è stato per 3 secoli terreno di guerre continue. I fiumi erano inondati di sangue per 3 secoli. Eliminare, imputare il carbone all'acciaio a delle autorità esterne ha risolto il problema. Non si sono fatte più guerre. Questa è stata la grande intuizione che ci ha poi regalato tutti questi decenni di pace e che oggi improvvisamente pare trasformata, oggi improvvisamente pare tornato quel principio hobbesiano del più forte che ha bisogno, che tende naturalmente a distruggere, a integrare violentemente il più debole. Ora sappiamo tutti che il mondo è cambiato dal 24 febbraio. Naturalmente questo ci impone di ripensare anche il ruolo dell'Unione Europea e tutte le sue politiche. Le conseguenze del conflitto in Ucraina, quando sarà finito ovviamente, hanno già imposto un'imminente necessità di rispondere in maniera unitaria per decidere di imporre delle sanzioni e di far fronte alla crisi energetica. E questi sono processi non semplici, data la perdurante statualizzazione dell'Europa, cioè la divisione in stati, la integrazione politica non compiuta dell'Europa. Nello stesso tempo spingono verso un modello di integrazione più importante. E questo è tutto il processo che interessa e interesserà soprattutto i paesi dei Balcani occidentali. Processi avviati già dal Consiglio di Salonicco del 2003 e che va avanti in maniera lenta, ma diciamo nella direzione giusta anche in questi anni. La politica di allargamento dell'Unione Europea, lo sappiamo tutti, qui siamo in Italia, non siamo in Romania, è stato da molti considerato come il vero successo dell'Unione Europea. Si è visto come uno strumento necessario di soluzione delle grandi tematiche, delle grandi questioni della guerra fredda. È significato riportare nell'orbita delle democrazie occidentali
delle democrazie che erano state private per decenni della realtà, della contestualizzazione europea occidentale. Non sempre è andato bene, non sempre è andato bene, e noi sappiamo tutti, nessuno di noi si nasconde, che il modello delle cosiddette democrazie mature, cioè democrazie dell'Europa occidentale, è un modello che non è passato, in parte, nell'Europa orientale. Pensiamo ai paesi di Visegrad. E il problema non è solamente quello che la democrazia si fonda su elezioni libere. Il problema del sistema democratico si fonda sulla divisione dei poteri e sulla preservazione e la garanzia dei diritti. Questo non ci pare che stia avvenendo. E quindi oggi il confronto è molto importante con questi paesi ed è ancora più importante che paesi limitrofi come la Romania e come la Bulgaria siano vicini a questo processo, ci mostrino con la loro attività interna, con il loro mettere in sistema, mettere a sistema il loro modello democratico, siano esemplari, non solamente per, diciamo, le vecchie democrazie, ma anche per più giovani democrazie. Quindi noi dobbiamo andare in questa direzione. E in questa direzione ci spingono le dichiarazioni dei leader più importanti dell'Europa. E sono dichiarazioni che vanno a riscoprire quello che è stato un po' il freno dell'unità dell'Europa. L'Europa ha avuto un processo meraviglioso di integrazione. Tutti noi ne godiamo, ne abbiamo voluto e ne godiamo i vantaggi, ma ha avuto un limite, non casuale, il limite della mancata condivisione delle sovranità, nel senso che l'Europa ha voluto mantenere, per tante ragioni, anche storiche, lo Stato l'abbiamo inventato noi, non l'abbiamo importato, per ragioni anche storiche abbiamo voluto mantenere queste sovranità statuali, per cui oggi viene fuori il drammatico tema del rapporto tra il diritto comunitario e i diritti nazionali. Sono drammatici questi temi qua, ma da risolvere, perché dal modo nel quale si risolvono o si risolveranno verrà fuori una nuova sovranità europea. Ne ha parlato Scholz poco tempo fa. E allora in questo senso, in questa dimensione, anche gli inviti pressanti che ci ha fatto anche Macron a partire dalla sua conferenza all'Università della Sorbonne, la rivalutazione dell'idea come comunità, cioè come libertà di scambio delle sovranità, di scambio in ordine a progetti più ampi. E quindi questo è un grande problema culturale e su questo l'Istituto Sturz, insieme al Movimento Europeo diretto da Pier Virgilio D'Astoli, sta lavorando intensamente per il futuro. Ora, a distanza di 18 anni dal primo grande allargamento a est e a 15 anni dall'allargamento a Romania e Bulgaria, è importante allora promuovere una riflessione sul significato del processo di allargamento. Riflettiamoci, pensiamoci, partendo proprio dall'esperienza di questi paesi, dalla vostra esperienza, per comprendere quali sono stati realmente i benefici di tale processo, quali sono le complessità e quali sono i problemi che questo processo presenta. Io non dirò molto, non dirò niente sulla Romania, perché c'è qui un tavolo che affronterà. Due cose mi pare di poter arrivare a accennare. Innanzitutto l'importanza di avere un paese strategico come la Romania sia all'interno dell'Unione Europea sia nella Nato. E sottolineare il ruolo che il paese, la Romania, riveste all'interno dell'Unione Europea, nella quale ha presieduto, ricordiamo, anche il Consiglio nel primo semestre del 19. Esattamente questo aspetto c'è un rapporto speciale che a me pare di dover ricordare, che lega la Romania ai nostri paesi. Quando io ero giovane, non un millennio fa, molti miei colleghi, molti studiosi, soprattutto filologi, andavano in Romania a studiare, perché
la lingua neolatina, e la Romania aveva dei grandissimi filologi, dei grandissimi storici, per cui c'erano degli scambi culturali poi interrotti, insomma, dal regime di Ceausescu. La Romania era una delle basi fondamentali della cultura umanistica europea. Ora tutto questo va ripreso, perché i fili culturali sono i fili su cui si regge ogni scelta politica. Naturalmente tutto questo accanto, diciamo, allo sviluppo di processi integrativi e di processi di collaborazione commerciale, che io sono certo che la nuova ambasciatrice curerà il meglio possibile. Ora, naturalmente ci sono delle cose non piccole da superare, ma noi per quel pochissimo che possiamo aiuteremo questo Paese. C'è per esempio il fatto che la Romania non fa ancora parte dello spazio Schengen e che proprio su questo tema si è dovuto in qualche modo scontrare con il principio dell'unanimità, di cui ancora oggi discutiamo, quel principio dell'unanimità che molte volte e anche oggi sta paralizzando il cammino dell'Europa. Un principio dell'unanimità che non è un principio democratico, perché il principio democratico è il principio della maggioranza e della minoranza. L'unanimità è un principio, oso dire, totalitario. Cioè tutti siamo d'accordo, tutti votiamo e qualcuno non è in disaccordo, siamo noi che abbiamo votato che dettiamo la linea. Di tutto questo noi discuteremo. A tutto questo noi siamo pronti e disponibili come istituto e quindi è il momento di lasciare la parola all'ambasciatrice Sua Eccellenza Gabriele D'Ancao. Grazie. Buongiorno a tutti, egregi invitati. Vorrei esordire esprimendo la mia piena gratitudine all'Istituto Luigi Sturzo, al signor Presidente Nicola Antonetti e alla signora Loredana Teodorescu per l'accoglienza e per lo speciale sostegno offerto nell'organizzazione di questa conferenza. Ai direttori generali per gli affari europei Vincenzo Celeste e Mihaela Ștefan Simion per la loro disponibilità, alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e al signor Armando Melone. Ringrazio altrettanto l'Istituto Affari Internazionali e la signora Nicoletta Pirozzi, il New Strategy Center e il signor ambasciatore Gheorghe Magheru per i loro contributi. La gioia per la partecipazione di New Strategy Center è tanto più grande in quanto il think tank romeno è per noi un partner a lungo termine su cui ho contato anche nel mio precedente incarico a Madrid e con il quale sono sicura che svilupperemo varie iniziative anche in Italia. Sentiti ringraziamenti a tutti gli invitati presenti in sala e a coloro che seguono l'evento in streaming. Sono lieta che abbiate accettato il nostro invito a questo evento dedicato al 15° anniversario dell'adesione della Romania all'Unione Europea, un momento determinante che ha influenzato profondamente l'evoluzione politica, sociale ed economica del mio Paese. Tale momento è stato percepito come un riconoscimento di diritto dell'appartenenza della Romania alla famiglia europea e alla comunità delle democrazie dopo il crollo del comunismo nell'89 e l'avvio di un percorso di profonde riforme. Allo stesso tempo l'adesione all'Unione ha rappresentato per la Romania e i suoi cittadini, insieme all'appartenenza alla NATO, l'unica opzione e garanzia del suo sviluppo sostenibile in condizioni di pace, democrazia, sicurezza e prosperità. Questa celebrazione qui a Roma è ancora più speciale viste le ottime relazioni bilaterali tra Romania e Italia, arricchite da un ampio patrimonio storico e culturale comune, solidi legami e valori condivisi,
nonché della presenza di un'importante comunità romena in Italia e una significativa comunità italiana in Romania. Il rapporto tra i nostri Stati ha acquisito una nuova dimensione a seguito dell'adesione all'Unione, su cui intendiamo continuare a costruire per valorizzare appieno il partenariato strategico consolidato tra la Romania e l'Italia e le sinergie a livello economico e sociale. Questo anniversario offre l'opportunità di fare un punto sul nostro cammino europeo dal momento dell'adesione, il 1 gennaio 2007, una riflessione su ciò che l'adesione all'Unione Europea abbia portato con sé per la Romania e per i cittadini romeni e allo stesso tempo sul modo in cui la Romania ha contribuito allo sviluppo dell'Unione Europea. Menzionerei brevemente solo alcuni elementi che saranno affrontati più estretamente dai colleghi che interverranno in seguito. Dopo l'effettiva adesione, la Romania ha proseguito il percorso accelerato di riforme che hanno generato profondi cambiamenti nella società e nell'economia. L'accesso ai fondi europei ha sostenuto lo sviluppo economico, l'ammodernamento delle infrastrutture e la diversificazione dei servizi, con un impatto positivo sul tenore di vita dei cittadini. Inoltre, negli ultimi tempi, la Romania ha registrato uno dei più alti tassi di crescita economica nell'Unione e le previsioni di quest'estate della Commissione Europea vedono il PIL del 2022 in salita al 3,9%. Per i cittadini romeni l'adesione all'UE ha portato la libertà di circolazione, di lavorare e studiare nell'intero territorio dell'Unione, con benefici anche per gli Stati membri ospitanti e nel quali sono ben integrati e apprezzati. Per le imprese romene l'adesione ha comportato un accesso più facile al mercato unico europeo, con il risultato che nel 2020 il 74% delle esportazioni della Romania era destinato agli Stati membri dell'Unione Europea. L'Italia occupa un posto speciale in questo contesto, rappresentando il secondo partner commerciale della Romania. Per la Romania questi anni sono stati allo stesso tempo un periodo di integrazione nelle strutture e istituzioni europee, di adattamento al funzionamento dell'Unione, di internalizzazione delle politiche europee e allo stesso tempo di coinvolgimento alla loro elaborazione. La Romania si è dimostrata sin dall'inizio un partner serio, affidabile, dedito al progetto europeo e ai valori sanciti dai trattati dell'UE, aspetti confermati anche durante il suo primo mandato di presidenza del Consiglio UE, esercitato nel primo semestre del 2019 e concluso con risultati notevoli in diversi settori, dai trasporti o affari sociali alla tutela dell'ambiente e al settore digitale. La Romania e l'Unione Europea hanno conosciuto un'importante evoluzione durante questo periodo, trovandosi a dover far fronte a sfide sempre più complesse sia dal punto di vista economico, ricordo la crisi finanziaria del 2008, sanitario, considerando la pandemia di Covid-19, oppure dal punto di vista geopolitico, visti gli sviluppi nel vicinato dell'Unione e la crisi di sicurezza nella regione del Mar Nero. Il contrasto a tali crisi ha dimostrato che il punto di forza più grande dell'Unione Europea risiede nell'unità e nella solidarietà, principi su cui l'Unione è fondata e ai quali la Romania è profondamente legata. Siamo inoltre promotori del processo di allargamento a est e nei Balcani occidentali, perseguendo il rafforzamento delle relazioni con questi Stati che hanno dimostrato di desiderare il loro sviluppo in pace e sicurezza in conformità con i valori europei.
In questo senso vorrei congratularmi con la Repubblica di Moldova e l'Ucraina per aver ottenuto lo status di paese candidato, obiettivo che ha contato anche sul sostegno incondizionato della Romania, che assiste Chișinău anche attraverso la messa a disposizione dell'acquis comunitario in lingua romena. Inoltre, la Romania è pienamente coinvolta nelle discussioni sul futuro dell'UE. La Romania è stata in prima linea nell'accogliere più di 2.500.000 profughi ucraini che hanno attraversato il suo confine dall'inizio dell'aggressione illegale e ingiustificata della Russia contro lo Stato vicino. Siamo il paese dell'Unione con il più lungo confine con l'Ucraina, avendo ricevuto finora oltre 4.300 di richieste di asilo. Abbiamo fatto del nostro meglio per accogliere i rifugiati ucraini nella nostra società. Sottolineo che più di 6.100 contratti di lavoro sono stati conclusi da cittadini ucraini, sono stati accolti più di 4.000 minori non accompagnati e più di 3.000 bambini seguono vari tipi di corsi in Romania, di cui oltre 800 sono iscritti a scuole romene. Inoltre le esportazioni di grano ucraino vengono effettuate in sicurezza attraverso i porti romeni sul Mar Nero, la Romania apportando il suo contributo anche in questo modo nella prevenzione di una crisi alimentare globale. La Romania ha sempre dimostrato di essere solidale con l'UE in tutte le sue decisioni e di essere garante della sicurezza delle frontiere europee, comportandosi da oltre 10 anni come membro de facto dell'area Schengen e adottando integralmente l'acquis. Pertanto, siamo in attesa che i partner europei riconoscano il nostro contributo al progetto europeo e riteniamo che sia giunto il momento per la fine del meccanismo di cooperazione e verifica che ci sia concessa l'adesione allo spazio Schengen. Ricordo con orgoglio la mia partecipazione in qualità di direttore presso il Ministero degli Affari Esteri della Romania agli sforzi dell'amministrazione romena per l'attuazione dell'acquis di Schengen e concludo sottolineando che l'adesione all'area Schengen è un obiettivo prioritario rispetto al quale ci auguriamo di avere sviluppi positivi fino alla fine di quest'anno. Desideriamo che l'Unione Europea sia sempre più solida e coesa, globalmente rilevante, resiliente in termini di sicurezza, in complementarietà con la NATO e che continui a contribuire alla prosperità e alla sicurezza dei propri cittadini. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti. Ringrazio l'ambasciatrice della Romania in Italia, la sua eccellenza Gabriela Dancau, e il presidente dell'Istituto Luigi Sturzo, Nicola Antonetti, per l'invito a questo evento, soprattutto in questo momento storico così importante. Sono qui a portare i saluti del capo della rappresentanza della Commissione Europea a Roma, Antonio Parenti, che purtroppo non è riuscito a partecipare. Siamo qui a celebrare il 15° anniversario dell'adesione della Romania nell'Unione Europea. Indubbiamente l'ingresso nell'Unione Europea ha portato benefici non solo alla Romania, come diceva l'ambasciatrice, ma anche e soprattutto all'Unione Europea, consolidandone l'espansione verso est e allargando l'Unione a uno Stato, a un popolo che condivide la storia, la cultura e i valori dell'Unione Europea. E non dimenticherei che quest'anno segna anche i 20 anni dalla decisione del novembre 2002 che ha consentito alla Romania di entrare a far parte della NATO. L'obiettivo della conferenza è evidenziare i progressi che l'appartenenza all'Unione Europea ha generato per la Romania e il modo in cui la Romania ha sostenuto il consolidamento dell'Unione. In questo momento così difficile il ruolo della Romania è fondamentale. Come diceva l'ambasciatrice, ci sono 600 km di confine con l'Ucraina e col suo calore il popolo rumeno ha accolto a braccia aperte le persone in fuga dalla guerra
in Ucraina, e in questo periodo così buio la solidarietà mostrata con l'Ucraina e con le vittime di questa guerra atroce offrono uno spiraglio di luce per l'intera Europa. Centinaia di migliaia di persone sono fuggite, stanno fuggendo dalle bombe di Putin, stanno lasciando le loro case e le loro vite alle spalle per raggiungere la salvezza nell'Unione Europea. Milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina finora e hanno attraversato i nostri confini. La Romania ha accolto centinaia di migliaia di persone, ha fornito loro cibo e riparo. I rumeni hanno dato al mondo un esempio di solidarietà incredibile. All'inizio della guerra i rumeni si precipitavano in massa al valico di Vama Siret per accogliere i rifugiati con cibo, acqua, coperte e latte per i bambini. E le persone hanno aperto le loro case alle famiglie, hanno organizzato raccolte di fondi e questo è un grande esempio di solidarietà europea. La storia della Romania e la sua posizione geografica ha reso drammaticamente importante l'accesso all'Unione Europea e alla NATO da parte della Romania e il tempo ha dato ragione a queste scelte. Infatti ancora adesso e ancora di più di prima il sostegno alla NATO e all'Unione Europea in Romania è molto alto. Stiamo vedendo chiaramente come sia importante la forza unitaria dell'Europa, infatti non appena le truppe russe hanno varcato il confine con l'Ucraina la risposta europea è stata unanime, decisa e immediata. E proprio questa unità dimostra quanto sia stata importante nel 2007 la scelta da parte della Romania e della Comunità Europea di unirsi. E questo riguarda la Romania ed altri paesi dell'Est Europa, che in momenti come questi possono sentirsi al sicuro all'interno dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica. E il bisogno di unità riguarda anche per esempio l'energia, la cui situazione è grave ed è entrata in una nuova fase. Solo una risposta europea comune può ridurre i costi energetici per le famiglie e le imprese. La guerra d'aggressione non provocata da parte della Russia ha messo appunto in luce la dipendenza dell'Unione Europea dai combustibili fossili russi e ha testato gli strumenti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e ha portato, come tutti sappiamo, i prezzi dell'energia a livelli senza precedenti. L'Unione Europea ha reagito con unità e determinazione, adesso la capacità di stoccaggio del gas è già vicina al 90% e grazie al forte impegno degli Stati membri sono stati raggiunti accordi su interventi di risparmio del gas. È stata anche compensata la riduzione delle forniture dei gas e dei gasdotti russi con importazioni più diversificati e la Romania sta facendo egregiamente la sua parte e sta sensibilmente aumentando la produzione domestica di gas e riducendo la dipendenza dal gas russo. E questo per un paese in cui una famiglia rumena spende circa un quarto delle sue spese in bollette, molto di più rispetto a quello che succede in altri paesi, per esempio in Germania questo numero è il 7%, in Italia il 12%, quindi l'aumento del costo delle bollette in Romania si vede ancora di più che negli altri paesi. Vediamo cosa succederà nei prossimi appuntamenti del Consiglio europeo e speriamo che appunto si possano sbloccare altre misure che possano veramente creare una Energy Union più completa. Ma la situazione drammatica attuale non deve farci dimenticare il processo che c'è stato in questi anni anche dal punto di vista economico. Come diceva Sua Eccellenza, i fondi strutturali per esempio hanno contribuito tantissimo a migliorare la situazione in paesi come la Romania. Grazie ai fondi europei sono state costruite infrastrutture strategiche, ha aiutato imprese ad accedere al credito, si è investito in progetti sociali per i giovani, per il futuro. E per il periodo 2021-2027 la Romania ha una dotazione di circa 31 miliardi di euro di fondi di coesione europee che agiranno insieme al Next Generation EU per dare appunto uno slancio al sistema produttivo nazionale e qui sarà importante la capacità di assorbimento di queste risorse. Infatti per quanto riguarda il piano di recovery e resilience, il piano della Romania è stato approvato a settembre dell'anno scorso e sarà un'altra occasione per preparare il futuro della Romania. Le riforme e gli investimenti del piano saranno particolarmente importanti, ci saranno 107 misure di investimento e 64 di riforme che saranno finanziate con circa 14 miliardi di euro in grants, in sovvenzioni e 15 miliardi di euro in prestiti. Ma come diceva Sua Eccellenza prima, il beneficio del mercato unico non riguarda solo i finanziamenti diretti, ma grazie al mercato unico c'è tutto un indotto di attrazione, per esempio, di investimenti esteri che ha dato un'ulteriore spinta al mercato e sicuramente l'ingresso futuro nell'area Schengen lo aumenterà ancora di più. Dal punto di vista macroeconomico, negli ultimi 15 anni la Romania è riuscita a stabilizzare anche l'inflazione, ad eccezione chiaramente di quest'ultimo anno in cui c'è stata una situazione più grande di noi, però grazie all'ingresso
l'Unione Europea, i framework europei sono riusciti appunto a stabilizzare anche i tassi di interesse, e questo significa per lo Stato poter dare maggiori risorse ad altre fonti di supporto, per esempio gli investimenti. Concludo dicendo che, credo che l'adesione all'Unione Europea abbia portato grandi benefici ad entrambi i lati, da tutti i punti di vista, dall'Unione Europea e dal punto di vista della Romania ancora di più. Questo è il momento in cui bisogna stare uniti, perché le difficoltà si riescono a superare soltanto stando insieme. A nome della Commissione Europea vi ringrazio nuovamente per l'invito e vi auguro una buona continuazione della giornata. Grazie mille, ringrazio l'ambasciatrice D'Ancau, il professor Antonetti e il dottor Melone per queste considerazioni introduttive, e inviterei ora il direttore generale Vincenzo Celeste a raggiungermi sul palco, sul tavolo dei relatori, forse qui, e ci porteranno il cavaliere. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti a questa conferenza promossa dall'Istituto Sturzo in collaborazione con l'Ambasciata di Romania e intitolata 15 anni di appartenenza della Romania all'Unione Europea, trasformazioni nella e dell'Unione Europea. Un incontro che abbiamo deciso di promuovere insieme in occasione dei 15 anni appunto dall'ingresso della Romania nell'Unione Europea, con l'intento di riflettere un po' sulle trasformazioni che sono avvenute in questo quindicennio e sull'impatto che hanno avuto queste trasformazioni sul processo di integrazione europea, partendo proprio dall'esperienza rumena e quindi dalle lezioni che possiamo apprendere da questa esperienza. Non posso nascondere il fatto di essere particolarmente contenta di questo incontro anche da un punto di vista personale. Come molti di voi sanno, sono nata in Italia ma ho origini rumene, quindi ho vissuto il processo dell'allargamento anche da un punto di vista proprio personale, con interesse e con entusiasmo, e poi ho deciso di affrontarlo con curiosità intellettuale, anche dedicando diverse ricerche proprio ai nuovi confini orientali dell'Unione Europea, individuandone da subito il forte potenziale, ma interrogandomi anche sulle sfide che questo allargamento pone, anche semplicemente perché crea una nuova zona di vicinato europeo con un paese come la Russia, e oggi sappiamo che cosa questo vuol dire. Sono lieta quindi di riprendere il tema oggi, i numerosi cambiamenti che l'Unione Europea ha vissuto negli ultimi anni. Nell'ultimo quindicennio parliamo della crisi economica e finanziaria, crisi migratoria, la Brexit, la pandemia e oggi il conflitto in Ucraina, tutto questo in un solo quindicennio. Il conflitto in Ucraina ci ha imposto di rimanere uniti e ha anche risollevato il grande tema dell'allargamento. E quindi oggi vogliamo chiederci che cosa vuol dire allargare ulteriormente l'Unione Europea, quali sono i vantaggi, quali sono le prospettive future, quali sono anche le sfide da affrontare in termini, ad esempio, di governance. Sono un po' queste le domande che guideranno il nostro dibattito. Abbiamo deciso di promuovere proprio una dialettica tra un punto di vista rumeno e un punto di vista italiano. Avremo quindi un primo panel con 2 rappresentanti istituzionali, direttori generali dell'Unione Europea, del Ministero degli Affari Esteri italiano, Vincenzo Celeste qui con noi, e del Ministero degli Affari Esteri rumeno, Mihaela Ștefan Simion, che è collegata con noi su Zoom da Bucarest, e un secondo panel invece di riflessione con 2 rappresentanti di think tank importanti, anche qui italiano e rumeno, Nicoletta Pirozzi e Gheorghe Magheru. Inizierei quindi con il direttore Vincenzo Celeste, che ringrazio ancora una volta per essere qui con noi, e le chiedo, abbiamo parlato e sentito parlare molto del contributo che la Romania sta dando all'Unione Europea. Qual è la sua prospettiva? Quanto avere la Romania all'interno dell'Unione Europea ha inciso sui rapporti bilaterali e quanto questo ci aiuta nell'affrontare le grandi sfide comuni, penso alla migrazione, alle frontiere, eccetera. Grazie mille. Grazie per l'invito, ringrazio il Presidente Antonetti, l'ambasciatrice D'Ancau per questa opportunità e saluto con molto piacere la collega direttrice generale
Michaela Stefan Simeon, con la quale proprio prima dell'estate avevamo avuto delle consultazioni bilaterali. Se mi permettete, io magari per facilitare la comprensione, mutua comprensione, parlerei in inglese, perché così diventa più fluido il dialogo. Going back to your question about the contribution, of course, you have just listed a number of issues, of events which characterize the period since Romania joined the European Union. It was a period of extraordinary events, of fundamental changes. The first remark I have is that it was exactly thanks to the fact that the transformative power of the enlargement, the transformative power of the membership of the European Union, which allowed Romania not only to overcome, together with the other members of the European Union, all the crises we have been living, but also the European Union to enjoy the effects and benefits of the Romania joining the Union. First of all, I would refer to the geopolitical dimension. It was mentioned this morning by a number of colleagues. The geopolitical dimension of Romania's membership. Romania occupies, as you know, a strategic position between the Balkans, Central Europe, and Black Sea. So in this way, Romania is connecting, even symbolically, two groups of countries who are aspiring to the European Union membership. The Western Balkans on one side and the Eastern Partnership on the others. So let's say that despite delays and obstacles, a European perspective for all these countries has been really key. Bucharest has always played a very positive and proactive role in the 15 years of membership. Let's say that, also this was mentioned today, the Russian aggression is having a clear implication on the enlargement policy. Because we became very well aware of the fact that enlargement is not only a process based on merits, of course, a process which is able to transform deeply the candidate countries, but is also a geostrategic investment. This was the point of view of Italy since the beginning. We strongly advocated for the enlargement, and our voice has become even louder after the Russian aggression. And Italy and Romania have shared always this vision of the transformative power of enlargement. This is very important today for the Western Balkans. It's very important for Ukraine, for Moldova, for Georgia. And we have shared also the need to avoid perception of disengagement that at certain point were characterizing the mood, let's say, in Europe. The historical decisions of the European Council last June to grant the candidate status to Ukraine, Moldova, to the European perspective to Georgia, it represent yet another important and necessary geopolitical choice. And in this framework, let me mention also the benefits, the important benefits that today, more than ever, we can detect from the special relationship between Romania and Moldova. Let's say that this has, Chișinău has always been able to rely not only on the support of other member states, but first of all, on the strong support by Bucharest. Another point which is important in this context to me is the in order to achieve stabilization of the region. I mean, we have been
looking at the enlargement process as a way to stabilize and making our environment in Europe, our doorstep, let's say, more secure and more prosperous. But this needs also effective regional cooperation. And also on this, in this area, we have greatly appreciated and encouraged the constructive, pragmatic attitude of Romania vis-à-vis the countries of the region. Among the contributions of Romania to the EU policy-making and decision process, of course, Ambassador Dancau has mentioned the important success of the first Romanian presidency of the Council back in the first semester of 2019. It was really indeed a milestone which showed the scope and deepness of the Romanian contributions from convergence and cohesion policies, common efforts aimed at enhancing citizens' safety and resilience, and to instruments to make Europe a stronger player on the global stage, which is today the real challenge for us. But I also would like to mention another area which is more relevant today, in which Romania has acquired a unique position, and I refer to cybersecurity. This is an investment which paved the way to the successful bid of Bucharest to host an European cybersecurity competence center that is now starting to carry on its activities. And we are very well aware of how important today is to have as a shield, a common shield, vis-à-vis the cyber threats coming from third countries. Another area I would like also to mention, which was characterizing these 15 years, has been the fight against corruption. Since the beginning of its path to the accession, so 2002, Romania, anti-corruption in Romania has been at the center of the political debate. Thanks to the establishment of the new National Anti-Corruption Directorate that has just celebrated 20th anniversary. So since the inception of the path of Romania towards membership, and Romania has achieved impressive results. These are all areas which make Romania a successful story and a successful model for other countries who are aspiring today to join the European Union. And also, let me mention also the importance of the confidence that the Romanian people has always kept on the importance of the European choice made by their country. We are living in a period where the public opinions, not only within member states, but also in some candidate countries, are facing a rise in skeptical attitude. So it is very remarkable to notice how this has not touched in some way Romania. If I look to areas, I mean, you were mentioning areas of specific bilateral cooperation. And of course, migration is a challenge, is one of the main challenges. And let me say that also on this, the Russian aggression to Ukraine has put more visibly Romania and Italy on the same page. We are both countries of first entry of refugees, of people. Italy has offered, has hosted, I mean, is hosting today more than 150,000 refugees from Ukraine, but Romania is making really a giant effort. I mean, the numbers are impressive. And it is very important, and we also appreciate so much the constructive approach of Romania vis-à-vis migration. It is an approach inspired by solidarity principle, and there is an impressive coherence, an important coherence also from our point of view, in keeping this spirit of solidarity
alive also during the negotiations on the pact of the asylum and migration, where Romania is participating, as you know, to the political declaration on solidarity that was agreed last June under the French presidency, and which is a fitting example of this constructive approach. Schengen area was mentioned, of course. I remember discussions in the Council, the General Affairs Council back in 2011, when for the first time some countries raised their hands opposing the decision of and the proposal by the Commission to welcome Romania and Bulgaria at the time into the Schengen area. We are still there. I have to say that recent events, both the pandemic on one side and the Russian aggression on the other side, are showing how important it is to have Romania within the Schengen area. Italy's support has always been very clear, and we are going to be even louder, because the presidency, the Czech presidency, has decided to put back again the issue on the agenda of the next Internal Affairs Council, with the view of preparing eventually a decision in December. I mean, we will need to work together on this very strongly. But let me say also that in general, the crisis, the war in Ukraine is confirming the pivotal role of Romania in Europe. Romania is emerging from this crisis as a reliable EU member state whose contribution to the Union management of this kind of challenges is really crucial. And let me also mention the importance of the area of energy security. I mean, there was mentioned the importance of the energy and the burden on citizens. We are on the same page with Romania on this. We managed to agree during the last weeks new proposals, and as you know, the informal European Council has pushed the European Union Commission to work on a solution to reduce prices through a gas price cap on the overall quantity of gas import in transactions in the European Union. This is another battle we have to continue together. So, as you see, there are many fields in which Italy and Romania can work together, and there are other areas which are developing now. Just to list, the most important is the Romanian support to the new strategic compass in a perspective of complementarity with NATO, of course. I repeat, we consider the position of Romania on migration and on the negotiations for the reform of the migration pact. Energy policies, again, is yet another area on which we have to continue to work together. Let me also mention two final issues. One is an issue, the other one not. Let's start from the last one, and I refer to the importance which was mentioned, but please let me recognize publicly the crucial role, the fundamental role played by the Romanian community in Italy, and together also with the Moldovan community in Italy. I was back in 2016, before the Brexit referendum. I was posted in London, and I remember distinctly an episode where our then Undersecretary for European Affairs was having a meeting with his counterpart, British counterpart, David Lidington. And at a certain point, Undersecretary, it was Gozzi, Sandro Gozzi at the time,
he mentioned, by the way, the number of Romanians living in Italy, and it was 1 million, at least the estimate. And this created a moment of suspense, because David Lidington asked, please, can you repeat, did I hear correctly? It's 1 million? Yes, 1 million. And you don't have any problem? And our Secretary realized where he was going, and he said, no, on the contrary, they are helping us to build our economy stronger. I mean, this was a good example of the difference in perception on migration. The final point is a point where we also share the position with Romania, and it is the issue of package labeling for food products, which is, as you know, an area where after the strategy on from farm to fork, the Commission is preparing a proposal for harmonizing the labeling of the front pack labeling of food product, and where both Romania and Italy, we do share the importance of not focusing on specific ingredients in food, but working towards a healthy diet, protecting in this way also the Mediterranean diets and all the diets in Europe which are fundamental. So I will stop here. I'm ready to discuss further. I could go on, but thank you very much. So thank you very much, Ambassador. Thank you for highlighting, first of all, the crucial role Romania is playing today, and referring to Romania as a successful story of the enlargement process. And thank you also for highlighting the meaning of the enlargement process. You said it has a transformative power, it is a way of stabilizing, of course. It is also geopolitical investment. So I think that this opens the debate on the future of the enlargement. But now let me turn to the Romania point of view and vision. Let me welcome Mihaela Ștefan Simion. She's the General Director for European Affairs at the Ministry of Foreign Affairs of Romania. Are you there? Can you hear us? Yes, hello, good morning. Can you hear me? Yes, very clearly. Thank you. Thank you so much. So welcome. I would like now to hear from you. So how, from your perspective, Romania contributed to the European Union and the integration process, and what are the lessons to be learned? Thank you. The floor is yours. Thank you very much. It is a real pleasure indeed for me to take part in today's event, and I would like to particularly thank the organizers for providing us with this excellent opportunity for reflection. As you know, unfortunately for diplomats, these moments of reflection are scarce nowadays, and this makes this event even more valuable for us. And the fact that we are having this reflection together with our Italian friends and partners is a proof of our excellent cooperation indeed. Because Romania and Italy have always had a strong relation, both at bilateral level and at the European level. And in this respect, I would also like to thank Director General Celeste for the kind words he had about the contribution of Romania to the EU. Indeed, we have strong cultural and economic ties with Italy, and the Romanian community is indeed a proof of our deep connection. As you know, this year we mark 15 years of EU membership, and to sum up these years, I would say that those were years of profound change for Romania and also for our society. The benefits of the EU membership are clear and are visible for all our citizens. It has had a major impact on the quality of everyday life, from the free movement to the substantial economic benefits, from the access to the EU funds to trade, as well as economic advantages and opportunities to increase quality of life and the quality of governments at the same time.
I also have figures that prove the benefits of our accession, but I think that it is sufficient to say that, for instance, our gross domestic product tripled within this period, and at the same time, our GDP per capita became 4 times higher than it was at the beginning of our accession. Now, the sectoral policies which were transformed by our accession are multiple, and as also mentioned by Ambassador Gabriela Dancău, they go in all fields, from the increase in the level of social protection, from the level of employment, in the field of consumer protection, given the standards that we needed to implement, or also in the field of environment. Likewise, in the field of energy, for instance, the main benefit of our EU membership was practically the implementation of a new and improved legislation, which actually allowed us afterwards to increase the share of energy from renewable sources and also ensure the security of natural gas supply. Now, the accession to the EU practically marked for us a new era of development for our country, and also the EU internal market contributed to the creation of jobs and brought a wide range of benefits also to the consumers. And likewise, the Romanian entrepreneurs benefited from free access and from support from European funding. But apart from the economic impact that of our EU membership, I want to emphasize the fact that Romania has embraced all along its preparation process for the accession the EU values and principles on which the EU is based and on which are of key importance to citizens also nowadays, as also the results of the Conference of Europe discussions showed at the beginning of this year. And this brings me to our contribution to the EU. And perhaps I want to dwell a little bit more on this part, because along all this path, Romania has always acted as a member state willing to place itself at the center of the European integration. In this sense, we have advocated for more EU institutional and internal cohesion, for a consolidated internal market with respect to all 4 freedoms, 4 fundamental freedoms. We have promoted further EU success policies, such the security policy or the enlarged and functioning Schengen area. And we have also always pleaded for continuation of the EU enlargement policy and for promoting the EU perspective for the Western neighbors, which have chosen the EU path as well as the EU values. Now, all these are important avenues which maintain their relevance nowadays and on which we have taken steps to cooperate with Italy as partners in this process of construction of the European project. So our main contribution, I would say, is exactly our profound pro-European spirit and our citizens' firm support for a united, strong and cohesive European Union. As you know, in 2019, Romania also successfully managed the first presidency of the EU Council, which aimed to bring a contribution exactly to this part related to convergence and cohesion to Europe. And we have strived to achieve sustainable and equal development opportunities for all EU citizens and also for the member states, because practically the European cohesion was the guiding principle for Romania's priorities within the EU and will stay the same also for the years to come. As also Director General Celeste mentioned, Romanians are among the most enthusiastic citizens of the European Union in what concerns trust in the EU, the image of the EU, and the projections for the future of the EU. And this is according to data provided by the latest Eurobarometers. So our trust in the EU has been consistent despite the many challenges faced by Europe in recent years, and has been a proof of the strong and genuine Romanian support for this European project. In the recent years, we had many challenges, and the EU was marked by different crises, from the economic to financial to migration crisis to the COVID-19 pandemic and also to the ongoing war in Ukraine. But in our view, all these challenges actually proved once again the importance of unity and solidarity at the European level, because within the EU, Romania has acted
acted, same as Italy indeed, as a supporter of European integration and of a new approach based on coordination and solidarity in front of all these multidimensional crises and challenges. And all these crises tested and will continue to test us, all of us, all the member states, will continue to test our unity and our ability to come up with solutions which bring forward the European project. And in order to overcome them, we need to find together common answers. This is perhaps our main lesson from all these 15 years of our membership to the EU. And in this respect, each country's contribution to the Union, to the Union's prosperity and its security is essential. And Romania has constantly proved, and we are happy that this was also mentioned before, we have proved our commitment to the Union and we have acted in EU's interests. And furthering EU integration, and I have to mention this, of course, via, for instance, positively finalizing our Schengen accession, for which Romania has fulfilled for years the necessary conditions, would certainly transpose concretely this objective also into practice. Because, as you know, Schengen is one of the greatest achievements of the European Union, and in our view, it should be further developed. In terms of Romania's most recent contribution, this is reflected practically in our response to the ongoing crisis and to the war in Ukraine. We have provided and we will continue to provide in full solidarity a resolute support to Ukraine and to the refugees through this multidimensional approach that we have started and we have internalized. Now, but developments such as the recent ones affect us all, and especially the most vulnerable of us. And this is why, and this I come to the enlargement policy as well, we think that it is of vital importance to show up and to offer support to our partners and to prove that this support that we are giving is actually genuine and is a long-term support for them. In this sense, we have indeed supported an ambitious response from the Union to our partners' choice and geopolitical options, and granting candidate status for EU accession to Ukraine and Republic of Moldova was a clear step in this regard, a decision which was taken in very difficult times and which we fully supported. And we will continue to support them also concretely in this path. In this sense, I would like to make a particular mention to the Moldova support platform, which was launched by Romania together with Germany and France, and through which we managed to mobilize concrete international support for the economy and also for the democratic process in the Republic of Moldova as well. As Director General Celeste also mentioned, the current geopolitical context continues also to threaten our energy security, and we need to keep up the pace and we need to work up diligently in order to increase the resilience of our energy sectors and enhance regional cooperation in this regard. And much has been done at EU level in this regard. But for us also an important milestone was the synchronization, for instance, of the electricity grids of Ukraine and Republic of Moldova with the continental European grid, and a connection which Romania has strongly supported, and we will continue to actively support the enhanced interconnectivity in the region. Now, all these crises practically send a clear message. They require a unitary response from all member states as well as EU like-minded partners. And we think that the Romanian and the Italian contributions in this regard are robust, as our countries are really effectively and actively involved in the consolidation of the EU's role as an effective global actor, an actor which projects prosperity, stability, and security in our neighborhood, but also beyond. And also in this sense, we are on the same line with Italy in consolidating and strengthening the transatlantic partnership and our relations as well with other global partners with whom we share the same values. Now, per concludere la mia intervenzione vi vorrei parlare di una personalità molto importante per me e forse più conosciuta a Bruxelles che nei nostri paesi. Mi dovete perdonare gli errori di grammatica, ma vi parlo con emozione perché
io penso che si tratta di qualcuno che per me è un simbolo della unità europea. E la sua vita, infatti, è un simbolo della evoluzione del progetto italiano e del progetto europeo anche. Ho tenuto la sua foto nella mia officina a Bruxelles durante la nostra presidenza del Consiglio della Unione Europea, e tutte le presidenze del Consiglio lo fanno ugualmente. Il suo nome, si tratta di un diplomatico italiano e il suo nome è Massimo Paolo Antici. Nel 1975 lui ha avuto l'idea di creare un gruppo dove preparare le decisioni degli ambasciatori riuniti nel Coreper, e questo gruppo preparatorio non è un semplice gruppo tecnico, ma molto di più. È un gruppo dove dei diplomati di tutti i paesi europei cercano di trovare il consenso per facilitare le scelte degli ambasciatori, e perché già nel 1975 Massimo Antici aveva ormai capito che senza unità e solidarietà la Unione non può avere dei progressi. E io ci spero davvero che la sua eredità persista soprattutto nei tempi difficili che stiamo vivendo. Mille grazie per l'attenzione, and thank you very much for your attention. Thank you very much, Director Stefan Simion. Thank you for highlighting the crucial role Romania is playing in supporting the European Union, so really advocating for further integration in some specific policy sectors, such as Italy. And at the same time, thank you for reminding us the importance of being united and within the European Union to face the current challenges and develop common answers. So now, before concluding this panel discussion, I would like to maybe ask you a follow-up question, which is really related to the future of the EU enlargement. So since you are here, I think it's very interesting for us to know how do you envisage the future of the enlargement process? I mean, what are the next steps? What is the time frame? Or since the ambassador of Moldova is here, do you think that Moldova and Ukraine will join the European Union? Is this realistic? When could it happen? So, Director Celeste, first I would like to turn the question to you. Thank you very much. And so in order to answer your question, we should probably be aware at the outset that the enlargement process in the last 10-15 years has lost appeal in so many candidate countries. I'm referring especially to Western Balkans. This for a number of reasons, for internal problems within the European Union, for a sort of enlargement fatigue, which is also coming from institutional burden of a European Union of so many members. Let's say that our impression is that the war is accelerating again, is giving a new impetus, a new push to the enlargement process. Probably because there is also a much deeper awareness of the importance of being protected by the same values, by the same principles. And this is something which is behind, I think, the new push on enlargement. Probably what is important is that we need to make again the enlargement process more appealing, in the sense that the candidate countries have to be more, have to see more visibly the advantages of coming closer to European Union. The idea, as you know, there is a new methodology on enlargement, which is as of 2020, and it is a methodology which is encouraging a closer involvement of candidate countries into the life
and into the part of the decision-making process of the European Union. This is a methodology that we have not yet exploited at the best potential, of this. Rewards in terms of progress have to be, after progress have to be quicker, have to come more visibly, and this is something which have been missing. I'm sure it's difficult, of course, to try to put any time frame in the enlargement process. Also because, let's be honest, time frame have been a sort of killers of the enlargement process so far for a number of member states, because of course it is scaring for some. What is important is that we need to help the candidate countries to make more progress. I wonder whether, as we know, everything was starting in Europe by sharing steel and coal. That is very concrete resources. I wonder whether energy could be the steel and coal of the future and could be the new resource to share and to put in common, and we need to do it immediately. That's why it was very important also to raise this issue within the first meeting of the European political community in Prague last week. But we need to work hard for this. Thank you. Thank you very much. And Director Stefan Simion, would you like to add something from your perspective? I think you are still muted. Okay, now I solved it. Apologies. Great. Yes, indeed. I do totally agree with Director General Celeste with respect to the need to increase our visibility towards our partners and to make the enlargement process perhaps more appealing to them. The fact that the EU is doing a lot, but it is not so much visible, or it is not perceived by the citizens in these countries as being of help. It is indeed a great problem, which is not a new one, unfortunately. We have taken several measures, I believe, lately at the EU level to increase this visibility, but we still have to do more indeed about this. I would not venture either to put time frame on the enlargement process, but what I would say is that definitely you can count, or these countries can count on our support, and as I understood also on Italy's support towards reaching this objective. And I think that we have to take it step by step also. For instance, in our view, it is very important to help them increase their resilience in terms of sectoral policies as well. We can do this in parallel with the enlargement process, and it actually helps them also to move forward. We could cooperate more and help them increase resilience in sectors like energy, as Director General Celeste mentioned, but also in terms of transport, in terms of agriculture. Everything that brings them closer to the Union is of help. And we are doing this also because, in our view, this advancing and strengthening of the enlargement policy will remain essential also for the EU's credibility, our credibility in the region, as well at the global level as well. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, and let's thank again Director Celeste and Director Stefan Simion for their contributions. And now let's open the floor to the second panel discussion.
And I will ask Nicoletta Pirozzi to please join me. And online we will have also Gheorghe Magheru from Bucharest. E per tutti gli altri, se qualcuno nel frattempo si vuole avvicinare, ci sono ancora un po' di posti. Ambasciatore Lenzi, prego. Ben trovato. Okay, so let's continue our discussion on the future of the enlargement process with the panelists of our second sessions. And we said that enlargement has been considered a successful tool in foreign policy. Now the EU let's say the perspective of the EU membership is also used to show concrete solidarity towards Ukraine. But at the same time, we know it is a challenge in terms of governance. It calls for new reforms within the European Union. And so somehow the old dilemma between widening and deepening is back, and different options are emerging. So I would like to, first of all, turn to Nicoletta Pirozzi. Nicoletta is a friend of Istituto Sturzo, and she's the head of the EU program at Istituto Affari Internazionali, I would say the biggest and most important think tank working on foreign policy in Italy, and she's also in charge of the institutional relations. So you worked a lot on these topics, on the reforms at the institutional level, also within Horizon 2020 projects. So I would like to ask you, how do you see this dilemma, widening and deepening, and how the EU can better prepare itself for future enlargements? Thank you. Thanks. Shall I? No. Okay. Okay. So good morning, everybody, first of all, and thank you very much to Loredana and also the Ambasada of Romania for this kind invitation. It is a pleasure personally to be here and also to ensure the cooperation of Istituto Affari Internazionali for this important occasion. So, yes, I've been listening, of course, what has been said in the previous panel, and I agree that we are now at a crucial juncture for the future of the European Union, but also for the future of the enlargement process. So I think for many years the enlargement policy has been probably the most successful instrument for foreign policy of the European Union, because through enlargement, especially after the Big Bang enlargement at the beginning of the 2000s, we have managed to create a new geopolitical actor that the European Union has then tried to develop in the following years. At the moment, we see, of course, a certain enlargement fatigue due mainly to two big reasons. One is an internal reason. We have seen that for some countries, and Romania is for sure one of those, the enlargement process can be considered a success story. For other countries, there are many concerns at the moment linked to the participation to the acquis communautaire and the respect of fundamental values which underpins the EU construction. And I refer, of course, in particular to concerns related to the respect of rule of law and fundamental rights by some countries that are currently also under a formal procedure by the European Commission, namely Poland and Hungary. And also in the recent process linked to the reaction of the European Union to the war on Ukraine, the reaction to the Russian aggression to Ukraine, we have seen how this distance by certain countries can be a stalemate, can be an obstacle to unity of the European Union itself by the exercise of the veto power on some key decisions, including sanctions against Russia. Externally, we also face a challenge,
because we have the situation of the Western Balkans in which the enlargement process has encountered many problems where the expected reforms didn't materialize, and where the influence and presence of external actors, even strategic competitors of the European Union, including the Gulf states, Russia itself, even Turkey, are, it's a new, relatively new phenomenon that we have to deal with. So overall, I think that there is a need for a reflection on the future of the enlargement process and also on alternative instruments that the European Union can use to make this policy work again. We have the war in Ukraine at the moment, and news of a candidate status offered to Ukraine and Moldova, which was one of the key responses of the European Union to the menace coming from Russia, and also a clear sign of the solidarity of the European Union family towards the countries which were members of the Eastern Partnership. This, of course, creates two main issues ahead. Internally, we have to be prepared as a European Union for a union at 30 or even 35 in the future. And this, of course, creates the need for deep and solid reforms at the institutional level and also in terms of decision-making, because we cannot afford anymore to have a union that is blocked by the veto of some member states. And second, externally, this further enlargement to other countries can create and is creating unease by those countries that have a candidate status since many years now and need some tangible results in their process towards the European Union. So what shall we do? In our research at IAI, we have identified some possible proposals that basically rely on further differentiation or further flexibility within the European Union, but also in the relationship between the European Union and external countries. Internally, this differentiation can take various forms. The idea, of course, is not to create a situation in which there are countries that are A series in the EU and others that are B series in the EU. The idea is really to make the EU machine work again in line with the expectation of its citizens and also the member states. So of course, some of these proposals are already on the table. The introduction of the qualified majority voting in some policy areas where this decision-making process is still excluded, and foreign policy and security policy is a case in point also related to the Ukrainian crisis. And other forms of differentiated cooperation among member states, including lead groups in foreign policy, that can really take the responsibility on behalf of the European Union to put forward some concrete initiatives in the EU neighborhood and beyond. Of course, we know that we have to be very careful when we implement this kind of differentiation format. We have to have clear red lines, and these red lines are, of course, the fundamental values and the rule of law itself. There can be no differentiation when it comes to the key underpinnings of the European Union project. And we have to ensure a clear role for the European Union institutions, because this cannot be a purely intergovernmental process. But also externally, we think that some sort of differentiation can help the European Union in establishing new relations both with the candidate countries and the countries in the neighborhood. Because we have seen one of the main failures, I think, especially of the neighborhood policy, but also in the past, partially also the enlargement process, has been to adopt this one-size-fits-all
one-size-fits-all solutions, while we have countries that have different expectations concerning the European Union and also different capabilities. So forms of rapprochement between these countries and the European Union while they continue in their road to the membership of the EU. Minister Celeste was already mentioning this, should be further exploited. What should be the key objectives in this strategy by the European Union? This can be only, of course, solutions. These are solutions that can be put in place in the next following years, but we have to also think longer term about the final setup of the European Union and these relationships with the external countries. Internally, I think that at a certain point, the issue of the reform of the treaties should be considered. Here again, we have witnessed some new dynamism and new proposals coming from citizens, for example, through the Conference on the Future of Europe, and also by some key leaders in the European Union calling for a European Convention and possibly a reform of the treaties. But of course, we're not there yet, and we have to take into consideration also the political landscape of the European Union that we have at the moment. Externally, I think that while we wait for the enlargement process to be accomplished with the Western Balkans and new forms of relationship creating at the moment, for example, the European political community, maybe we will have the opportunity to discuss this further after in this session, I think the European Union should really go political and try to launch some key initiatives with countries in the Western Balkans, but also in the Eastern neighborhood and the Mediterranean neighborhood, which are centered on key policy areas. And in this moment, I see on one side security and on the other side democracy as the areas where the European Union can really show its added value and put forward some new political initiatives that could be of interest for these member states. Thank you. Thank you very much, Nicoletta, for highlighting very well the complexity of our reflection on the enlargement process. So yes, we have an enlargement fatigue, which means that we need to come up with creative solutions and first of all be prepared for future enlargements, which means, for instance, going further with reforms within the European Union, but also thinking in a creative and constructive way to new form of flexibility and differentiation, without undermining the unity of the European Union, which I think it's a very important aspect of our discussion also today. And now let me go to our guest online, Gheorghe Magheru. Gheorghe Magheru is a diplomat and ambassador, former political director and advisor to the Romanian Ministry of Foreign Affairs, and it's now today representing the think tank New Strategy Center in Bucharest. So Ambassador Gheorghe Magheru, I'm turning to you now. Can you listen to us? Yes, very well. Great. Okay, welcome. So you have an extensive experience as a diplomat, working for global, regional, bilateral affairs in different areas, ranging from NATO, Council of Europe, OSCE, UN, and then Central and Eastern Europe. So I think that you can maybe help us elaborating a little bit more on this concept of geopolitical Europe and enlargement as a geopolitical instrument. So what's the experience of Romania lying between Balkans, Eastern Partnership countries, European Union, and the Black Sea? So what's your take on this geopolitical meaning of enlargement and the position of Romania in this regard? Thank you. The floor is yours. Thank you so much, Loredana. I must mention that I am speaking today as a member of a think tank. I'm no longer in the Foreign Office.
But however, 30 years of diplomacy puts an imprint on your mind frame. However, I'm enjoying the liberty of speaking, let's say, from the ranks of the civil society today, from the New Strategy Center, which already has a strong relation with the EI, and we are looking forward to establish an equally strong relation with the Istituto Sturzo. I would like to give a small break to the interpreters by starting with the logo of the Istituto Sturzo. La cultura democratica è la premessa della politica. In Romanian, this sounds as follows. Cultura democratică este premisa politicului. Now, I think the interpreters can resume their task from English to Italian, but I think this defines part of the theme of today's debate, because to quote Stalin, who was asking how many tanks does the Vatican have, I think the message in this logo is very geopolitical and answers our theme today. Because democratic culture is actually the essence of the European project. And the strength of the European project has been supported also by its material enlargement and not only by its deepening. And here I am coming to the second point I want to make. That is the formula used by Josep Borrell this summer on the geopolitical imperative for the European Union between widening and deepening. In fact, I believe that without the Eastern enlargement, the last major wave of enlargement of the European Union, a geopolitical Europe is not possible. Equally, without the Western Balkans and the recent candidates, Ukraine and Moldova, and their perspective to Georgia, the European project is not finalized. Why? I am in front of me on the screen, I am looking at on my PC, I see the name of Cavour. And this is the third point I want to make. Why the European project is not completed without pursuing enlargement. I'm starting from the First Crimean War. The First Crimean War marked for Italy and for Romania their emergence as modern political entities, modern nation states on the European scene. What has unfolded ever since is the long story of our old European wars becoming then world wars and Cold War and so on. This history has not ended, but in the meantime, we had after the Second World War, we had the European Union. Ambassador Celeste mentioned the concrete dimension of the first construction of the five, and which was then enshrined in the Treaty of Rome, but it was the community steel and coal. And I will step from this springboard into the present. The present is how we are managing from the vantage point of Romania to deal with the same geopolitical challenges we have had during the First Crimean War, and which have been reconfirmed during the Second Crimean War, which started, I would say, in March 2014. That is the tension generated in the Black Sea, which is complemented by the trickling effects
in the Western Balkans. And then we have to recall, and Italy knows it very well from their own history, our common history, that in the Balkans we had the first major war after the end of the Second World War in Europe. And now we have the first major conflict after the Second World War, exceeding everything that has ever happened ever since in Europe again, where in the same area which was the geopolitical playground for the first world, the first Crimean War, as I call it, and it's the question of the security of the Black Sea. And here I will come to something which has not been concretely mentioned, but has been part of the broad picture, referring again to what Ambassador Celeste was mentioning as a possible future concrete binder, which is energy. I would like to point out to a recent study made by the New Strategy Center, the foundation I represent, and which was presented during a joint Romanian-US meeting in the SEPA. I think everybody knows General Hodges, Ben Hodges, relating to the special case of the strategic importance of the Snake Island. The Snake, I think everybody has learned about the spectacular takeover and then retakeover by the Ukrainian forces of the Snake Island. And here I think we have to go to the further questions. Freedom of navigation, energy security, transportation security of navigation. And here I think it's a theme which is quite sensitive and dear to the heart also of Italy, because I was reading recently that, for instance, you had a symposium on the maritime domain, the Transregional Sea Power Symposium, also dealing with not only pipelines, but also with energy ducts, I mean, electric power, communication, and so on and so on. This is what's happening in the Black Sea now. Imagine the number of ships carrying tons of cereals from Odessa to the Bosphorus, thanks to the agreement which was concluded recently. But imagine also the number of vessels queuing up to reach to the Danubian seaport of Galați, inland Romania, or being transferred from Ukraine by railway to the big port of Constanța. Imagine a little bit the number of mines which are floating uncontrolled in the Black Sea, whereas we are doing everything possible to provide for the supply of the vital cereals for the rest of the world, especially for those affected by famine. And I think Italy, mention was made by Nicoletta Pirozzi on the Mediterranean, and this is one of the major priorities of Italy. Imagine the consequences. And here we are thinking, for instance, concretely, Italy has been very active, for instance, in the air support at the beginning of the year when the Russian invasion started in Ukraine. We have good cooperation in the field of military procurement, but we are having here a problem which is equally valid for NATO and the European Union, the question of minesweepers, which are not military vessels, because they are used to provide for the traffic of civilian vessels and cereals. Then think of the discussions on diversification of energy supplies for Europe. Romania has one of the largest
unexploited yet gas fields in the Black Sea, which could be one of the lifelines for Europe's sustainability in terms of energy. And think at the same time of the security situation then. You all remember probably the discussions with the leader of Azerbaijan on the possibilities of gas supply from Azerbaijan. 20 years ago, I was part of the AGO group. I don't know if someone in the hall remembers Ambassador Ago, who in turn was the son of a famous legal expert, Italian expert. This group was founded in the Council of Europe, bearing his name, as my colleague Mihaela Stefan Simion was mentioning Antici. I am mentioning Ambassador Ago because he founded the Ago group, specialized on the South Caucasus, and this was, I would say, a preparation of what in the Eastern Partnership and prior to that in the EU neighborhood policy would incorporate also the Caucasus and the other side of the Black Sea. So what I don't think we have time to deal also on the Western Balkans, but I think here is one thing very important to mention, and I'm sorry to make always time forays further into our memories. But in 1880, when the Romanian kingdom was founded, a Romanian sociologist mentioned that the road for Romania is modernization and westernization, otherwise it will fall into the neon. Or this formula was taken over by a Serbian anthropologist for the definition of the Balkans in the 20th century after the start of the wars in former Yugoslavia. So the question of modernization, of development, which is essential to what you have earlier mentioned on the European project. So it's a long-term project. And now I'm coming to the end of an endless story, which is related to the European project. What we can witness since the short lapse of time of 15 years membership, but we have always been in the European affairs, is that with every challenge, the European Union has managed to make, how to say, in difficult times, a step forward. But again, we have to make a ratio now between the common binder of the European Union and what George Friedman was a former European, because he is originating from Budapest. He wrote recently on the war, on the nuclear war, and he said what binds the nation state together is history and values, or the problem is how to mitigate between the European project founded and bound together by history and values with the national dimension. And I think here Romania and Italy are together because it is our part to play in this forging this common togetherness, so to say. I end here this endless story, so to say, for the time allotted. I hope it was not too long. Thank you. So thank you, Ambassador, for highlighting that Eastern enlargement is crucial for geopolitical Europe, and that the European Union is still not completed without further enlargement, but also for highlighting very well how Italy and Romania are playing together this crucial role in forging a common answer facing common challenges. And now, as time is running fast, I would like to still take the opportunity for a follow-up question, which is related to the European political community, this idea put forward by Macron and very quickly implemented.
Last week, the community convened for the first time in Prague as a coordination platform to foster political dialogue, but also coordination in terms of concrete policy sectors. We are talking today about the future enlargement, so I'm wondering, how do you see this platform, how it is related in your perspective to enlargement and Eastern Partnership, and what kind of potentiality do you see there? So I will turn first to Nicoletta Pirozzi, and then Ambassador Magheru, I will give you also the floor. Thank you, Nicoletta. Thanks, Loredana. I think this discussion is, of course, very timely because this is one of the major projects that the European Union is currently implementing. And, of course, both Italy and Romania, together with the other EU countries, must be prepared to put forward proposals on its future. So very briefly about the EPC, what is not, what it is, what can become. What is not is very clear, and it has been repeated several times by, first of all, the proponents and also by the participating countries. It is not a substitute for enlargement, and this is, of course, to make it appealing for the Western Balkans and the candidate countries that were initially very skeptical about the project. First of all, because it came from France, that is been traditionally quite reluctant to push forward the enlargement process, and second, because it was perceived as a way, let's say, to offer something different, but maybe something less, to those candidate countries that were struggling to become members of the European Union. It is not institutionalized, and this was mainly to make it appealing to the UK and Turkey in particular. I mean, to have the representatives of these two countries at the first meeting. He had to be clear that this is an intergovernmental initiative without a strong presence of the European Union institutions. And third, it is not a project overlapping with other organizations, and this is to respond to concerns by other organizations in Europe, including the OSCE and the Council of Europe, which initially saw this project with something very similar in terms of objectives and also setup. What it is, we have seen some preview at the meeting in Prague last week. So 44 countries participating, 27 from the European Union and 17 countries. It is the European family, basically, gathering the European continent except for Russia and with UK. That is sending a strong message from a geopolitical point of view, also to Russia in this crucial moment. And it is more longer term a political space to keep the neighborhood anchored to the European Union itself. We have seen two main discussions on security and energy. No concrete results so far. Not even a declaration, but maybe some partial results. For example, if we think about the idea to launch a civilian mission of the European Union between Armenia and Azerbaijan, launched by President Macron with representatives of these two countries. What this should become in the future? I think there are a number of question marks that need to be solved, and of course we should be an active part in making the European political community something that is in line with a broader European interest, more than a national project. I'm wondering if this lack of institutionalization in the medium-long term can make this project sustainable, because at a certain point we will have to see some results coming up from the European political community, and this can be obtained by a partial institutionalization that can be, of course, very agile, very flexible, but
should be there at least to launch and implement some key projects. I think that still the role of the European Union institutions should be preserved, to have an European Union drive that can ensure that really European-wide interests are pursued through this project. And also, at certain point, I would like to see some real political initiative coming out from this project. Maybe we will see something in the next 2 meetings foreseen in Moldova and UK. So I think this is a project that is going in the right direction because, I mean, at least it represents a clear geopolitical and political project by the European Union in these uncertain times, and also a step forward in the relationship with the neighborhood. But still, many issues need still to be clarified to make this a successful project. Thank you. Thank you. Thank you, Nicoletta. I think it's important to highlight that it's not replacing the enlargement, but it facilitates cooperation besides enlargement. So I think that's a very important message. Ambassador Magheru? Thank you very much. First of all, I am privileged by having had Madame Pirozzi answer before me, because I wholly, entirely, and totally agree with what she said. I will make some just small accents, so to say. First, naturally agree it's not a substitute for implementation, but clearly it has a multiple function, the community, because one is addressing the enlargement area, and it has to be a booster also through this framework. On the other hand, it is a very necessary political coagulator for those opting for the same project at this difficult times for Europe, and not only for Europe, for the global community and for the democratic community. That's for sure. I remember Charles Michel, very recently, the President of the Council, there was the meeting of the head of diplomatic missions of the EU, of the Commission, and he said that granting the candidate status to Ukraine, the Republic of Moldova, and the perspective to Georgia was received as a surprise. I think it was an act of courage, and it confirms what was mentioned earlier about the solidarity of the EU towards these countries, because solidarity is needed to turn up now. It's clear that this is a political message, besides what we are all doing bilaterally or individually, but we have to do it as a whole. From this, the other important, I think, dimension in this Conseil européen élargi, so to say, is the fact that it's not only the South Caucasus, Turkey is there, which I think is very important, as not only the United Kingdom, which is again very important. For the rest, I don't want to repeat what Madame Pirozzi said, just to have my voice along her. I think it has to be sustained, and there has to be a political will to, how to say, there are marvelous initiatives sometimes falling into oblivion. I think it's a useful tool. It has to be given the necessary chance to test its value. Thank you. Thank you very much. So again, Italian and Romanian visions somehow aligned, which is a good sign. So thank you very much for your contributions and remarks. And now I will just wrap up and let me switch to Italian for my conclusive remarks. Grazie mille per tutti gli interventi, gli spunti di riflessione di questa mattinata, breve ma intensa. Abbiamo tutti ricordato il ruolo cruciale che la Romania gioca all'interno dell'Unione Europea su vari fronti. Abbiamo evidenziato tutti la necessità di elaborare delle sfide comuni
elaborare delle risposte comuni di fronte alle sfide in cui ci troviamo, e oggi di fronte alla guerra in Ucraina questo diventa ancora drammaticamente più evidente. E abbiamo riflettuto insieme anche sul processo di allargamento, partendo dalla storia della Romania, che è stata definita una storia di successo, ma guardando anche alle criticità e alle sfide da affrontare. Sappiamo che i cittadini oggi non guardano necessariamente con favore all'allargamento per le tante paure di ulteriori divisioni, e questo vuol dire che abbiamo bisogno di ragionare in maniera concreta e realistica sul futuro del processo di allargamento, che inizia diciamo dal guardarci dentro, guardare a quello che manca all'interno dell'Unione Europea, le riforme da fare, la flessibilità necessaria, ma vuol dire anche rendere l'Unione Europea più credibile, perché nel momento in cui diamo una prospettiva di allargamento ad alcuni paesi è importante poi far seguito con dei progressi concreti. Gli spunti sono stati tanti, ma voglio concentrarmi su tre aspetti in particolare che considero fondamentali. Il primo, un po' il tema che è rimasto sullo sfondo, ma è sempre un po' il nostro orizzonte, la riflessione sul futuro dell'Europa, e quindi la necessità di unità e coesione davanti alle sfide comuni. Penso che oggi più che mai abbiamo bisogno di una riflessione seria sul futuro dell'Europa, e abbiamo bisogno di questo slancio decisivo al processo di integrazione europea, che vuol dire anche fare un passo in avanti con coraggio in senso politico. È un salto di qualità che abbiamo più volte rimandato, ma penso che è questo il modo per trasformare le grandi sfide dell'ultimo quindicennio in un'opportunità. Quindi è un periodo di avversità, è vero, ma questo vuol dire e ci ricorda ancora una volta che abbiamo bisogno di un'Europa più forte, più audace, più coraggiosa, più unita. Questo vuol dire dotare l'Unione Europea degli strumenti necessari affinché possa giocare questo ruolo, ma vuol dire anche tra di noi rimanere coesi. E qui vedo diciamo, il ruolo strategico di un paese come quello della Romania, e ovviamente come un paese fondatore come l'Italia, nel creare anche dei ponti di dialogo e facilitare la mutua comprensione tra i cittadini all'interno dell'Unione. E credo che un'iniziativa come questa di oggi, con l'ambasciata, think tank, istituti culturali, sia importante in questo senso, perché tutto parte poi dal dialogo tra le istituzioni, tra la società civile, tra i cittadini. È tempo di scelte importanti e quindi penso che sia il momento di affrontare delle questioni che abbiamo accantonato a lungo, e quindi aprire una nuova stagione per rilanciare il processo europeo. Questo dipende dalla volontà degli Stati membri, dalla presenza di una leadership e di istituzioni ambiziose a livello europeo che sappiano guidare questo processo, ma richiede anche un coinvolgimento e la fiducia dei cittadini e anche delle nuove generazioni. Quindi sappiamo che non è un processo a lungo termine, ci vorranno tempo e pazienza, ma abbiamo bisogno di fare chiarezza sulla direzione verso la quale stiamo andando, e oggi abbiamo provato a fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti. Secondo punto che vorrei toccare velocemente è quello della cittadinanza, appunto, dei cittadini europei. È stato un tema toccato solo trasversalmente, ma penso che sia fondamentale perché l'Europa è fatta dei suoi cittadini. Quindi oggi l'ambasciata rumena ha voluto parlare di appartenenza della Romania all'Unione Europea, e penso che sia proprio questo il messaggio. Non basta allargare i confini, bisogna poi fare i cittadini europei e quindi far sì che i cittadini si sentano parte di una comunità e di un destino percepito come comune. E ancora una volta questo dialogo con i cittadini è importante, e le istituzioni e gli istituti culturali giocano un ruolo importante. Ultimo aspetto che abbiamo trattato e che penso sia molto importante, questa riflessione sui confini istituzionali e politici dell'Unione Europea, quindi fin dove arriva l'Unione Europea. Negli ultimi anni, con l'allargamento ad est, sono aumentati in alcuni casi delle frizioni e delle divisioni. Come dicevo, sono emerse delle diversità, nonostante appunto casi di successo.
e questo ci porta un po' a riflettere concretamente su che cosa aspettarci dal processo di allargamento. Ma è chiaro che diciamo, il progetto europeo, come è stato evidenziato, è un progetto in essere, in continua evoluzione, un progetto da completare e da completare insieme. Se pensiamo a forme di differenziazione, di flessibilità che possano aiutarci, è chiaro che diciamo, l'aspetto importante è non scardinare il senso dell'Unione Europea e preservarne l'unità. Per concludere, voglio ricordare le parole della Presidente von der Leyen durante l'ultimo discorso che ha pronunciato sullo Stato dell'Unione a settembre, in cui ci ha parlato di un'Unione che è forte solo se è unita, unita nel nome di una missione comune davanti alle avversità. Perché se la guerra ha fatto in qualche modo riemergere la forza interiore dell'Europa, lei ci ha ricordato come il cammino verso le democrazie forti e il cammino verso la nostra Unione coincidono. Grazie mille e ringrazio ancora una volta l'Ambasciata di Romania e tutti gli ospiti qui presenti e vi invito ora a unirci a noi ad un aperitivo che si terrà nel cortile, quindi al piano sottostante, and let me thank you the guests online. Grazie.